ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। Namaste all. We are looking Kridanta Pratyayas. We are studying Kridanta Pratyayas. Around 10 Pratyayas we are going to learn. Tumi Pratyaya, Tva Pratyaya, Lyap Pratyaya, Tavati, these two, plus Tavyat, Tavya, Aniyar, Yat, as well as Shatru Shanuj Pratyaya. So basically from these are basically used to form a simple sentence in Sanskrit Bharati, or those who speak Sanskrit regularly. Generally, they use all these pratyas in sentences. Make it some simple form, or rather than remembering the difficult form of like apatan, etc., etc., or rather than memorizing the sannanta forms, they just simply use Timamanta form. This is how the use of Kribanta Pratyay we can see. Yesterday, we have seen first Pratyaya, which is known as Tumi Pratyaya, Timamanta Pratyaya. Right? So, to form that sentence or form that pratyanta form, we had some rules. For example, main root we need to use along with tun pratyay. For example, ghu is a dhatu. This is main root. Ghu is main root. Along with that main root, if we put tun pratyaya, there would be some modification, like there were some rules. If the word or a dhatu ends with swara, that swara gets guna. So bhu will become bho plus tu. And then there, if dhatu is set, then idagama will be added. Then bhu has changed into bho plus e. There will be ayadi sandhi and it will become bhavitum. So that is the prakriya. So we are not going to focus on prakriya part. I have already told you that you just memorize the ultimate form. And where do we use to mean pratyaya? So first we had seen whenever we want to show the purpose of action. If there are two actions are performed, and one action is performed for another. For example, sahagachati. Why he goes, there will be some another action. To show that purpose of action, Tiruvananta form can be used. For example, he goes there, for having dinner or lunch, or for having bhojanam. So, vakyam will be saha bhoktum tatra gachati. Or some another sentence. For example, he goes there for studying. The purpose is to study. Like the sentence would be saha patitum tatra gachati. That was first rule. Second rule we had seen where tum pratyaya is used to show the capability with the appropriateness to begin with, along with ichhati dhatu, arabhate dhatu, shaknoti dhatu, we can use to mean the form. One example, Raja Prajam Rakshitum Samartah Asti. The king is capable to protect his praja, his subject. Right? So, to show his capability, we can say Patum. Saha Patum Samartah Asti. Another example, to show worthy, for example, Guruhu Vanditum Yogyaha Asti. Right? That was another sentence we had seen. And to begin with, to wish, to desire,
along with these dhatus, we can use even tuum pratyaya. For example, aham patham pathitum arabhe. I start learning the session or whatever lecture patham. Similarly, ichchami aham gramam gantum ichchami. So again, along with desire, the kriya pada ichchati, we can use two many forms. Yesterday, I had asked you to find some sentences or tunanta forms from some text or prakaran grantha or from Gita. So, did you try that? Anyone has found some examples? It's the famous verses in Gita, second adhyay, that natvam sochitum arhatsi, jatasya hi dhru. जातस्य हि ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि समीचीनं जातस्य हि ध्रुवः मृत्युः one who has born his मृत्यु is confirmed he is going to die only and one who has died is going to take another birth because that is a circle. Jatasya hi dhruva mrityu. Mrityu is dhruva. Indeed, it is going to happen. Dhruvam janma mritasya cha janma dhruvam. Tasmat. That's why aparihari arthe, that which is going to happen indeed. We should not worry or brief about that. Right. तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि त्वं शोचितुं न अर्हसि. So this अर्हसि प्रयोग, the rule, third rule, or शक्नोति, अर्हति, कारयति, along with this kriya pad we can use tunanta form, right? Yes. I will say aham vaktumichami. वदतु. सुन्दरकाण्डे प्रथम सर्गे प्रथम श्लोकः अस्ति ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः येष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि. Can you अन्वेष्टुम् अन्वेष्टुम् इति अस्ति खलु? अन्वेष्टुम् इति अस्ति. समीचीनं. प्रथमश्लोकः अस्ति सुन्दरकाण्डे. Samichanam. If you can send that shloka in the group, we can discuss. Till that, others can go ahead. Anyone else? In 12th chapter, atha chittam samadhatum na shaknoshi mai sthiram abhyasa yoge na tato mamit chaptun dhananjaya. The beginning is what? Atha chittam samadhatum. So Bhagavan is saying, Atha chittam samadhatum mayi shaknosi chet abhyasa yogena tatah mam aptum ichha. The anvay will go like that only. Right? So if you are not able to contemplate upon me, then what shall you do? Abhyasa yogena. Through abhyasa yoga, you can obtain me. Abhyasa yogena tatah mam aptum ichha. Praptum ichha. Okay. Others. I got only half part. ततः रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः. That कर्षणः might be मूर्धन्य शकारः. Okay. एष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि. सीतायाः शत्रुकर्षणः एष. There are some typos or what? No, there are no typos. Typos, right? There are no typos. एष इणगतौ धातोः लिट् लकारान्त form it might be एष. कर्षण इति तत्रापि मूर्धन्यषकारस्य उपयोगः न दृश्यते. एतत्तु तालव्यषकारः एव.
कर्षण इत्युक्ते रेंडरिंग लीन, ट्रबलिंग अथवा हर्टिंग. ओके ओके कर्षण इत्यस्य मूर्धन्यशकार कर्षणम् इत्युक्ते आकर्षणम् इति भवति खलु. हा किन्तु तत्र एतत् तस्य शब्दस्य उपयोगः न दृश्यते. कर्षण इति तालव्यषकारस्य उपयोगः अस्ति. कर्तव्यः खलु मूर्धन्यषकारः तत्र भवेत्. न मूर्धन्यषकारः न तत्र नास्ति तत्र नास्ति नास्ति इति अहं मन्ये यतोहि यत्र रकारः अहं पुनः एकवारं दृष्ट्वा वदिष्यामि. आमां निश्चयेन. आम्. हा एष पदम् अन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि. चारण इत्यस्य अर्थः भवति सेवक इति अर्थः. चारणः इत्युक्ते स्पैस् अस्ति खलु. इति अर्थः. चारणाः दूताः. आम् दूताः तु ऑफिशियली ते गच्छन्ति खलु, परन्तु एतो चारः अस्ति सन्ति. गुप्तहेर इति हिंदी भाषायां गुप्तचरः इति अर्थः. चारणाचरिते पथि पदम् अन्वेष्टुं एष इत्यस्य अर्थः कदाचित् गतवान् इति भवेत् खलु. आम् आम् समीचीनम्. एतत्तु सुन्दरकाण्डे प्रथमश्लोकः अस्ति. सर्गे प्रथमश्लोकः. रामायणे बहुत्र तत्र लीट् लकारस्य प्रयोगः सर्वदा दृश्यते, यतोहि तत्र परोक्षभूतकाले लीट् लकारस्य क्रियते. एष इति कृत्वा तत्र लीट् लकारः उपयुक्तः. आम् अगच्छत् इति न उक्त्वा एष इति उक्तम्. अस्तु इतोपि केनचित् उच्यते वा? पुनः एकवारं वदतु महोदय. After that, after some means the incidents has happened, the previous wala chapter we need to understand. After that, Ravanena नीता Ravana नीता सीता. आम् सत्यं. तेन तृतीया विभक्ति तृतीया तत्पुरुष समासं कृत्वा रावणेन नीता रावण नीता तस्याः रावण नीतायाः सीतायाः षष्ठी विभक्ति अस्ति खलु तत्र. तृतीया विभक्ति न षष्ठी विभक्तिः खलु. समास विग्रहे रावणेन नीता. आम् सत्यम्. आम् तस्याः रावणनीतायाः सीतायाः इति भविष्यति. आम् समास विग्रहः यदा क्रियते तदा साक्षात् यस्य विभक्तेः लोपः अभूत् तस्य उपयोगं कृत्वा पुनः पदं साधनीयं. पदं किं भविष्यति? रावणनीता इति पदं भविष्यति. ततः अनन्तरं विभक्तिप्रत्ययानाम् उपयोगः रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः एष. अत्र शत्रुकर्षणः इति कस्य विशेषणम् अस्ति? अस्ति वा तत्र कश्चन अर्थः? शत्रुकर्षणः इति हनुमन्तं सूचयति खलु. हनुमतः विशेषणं भवेत्. आम्. हनुमान् एष. कुत्र एष? किमर्थम् एष? द पर्पस् इस् पदम् अन्वेष्टुं, स्थानम् अन्वेष्टुम् इति कदाचित् अर्थः स्यात्. अस्तु. चारणचरिते पथि तत्तु सरलम् अस्ति. चारणैः यस्य मार्गस्य अनुसरणं क्रियते तस्मिन् पथि सः हनुमान् अपि गतवान् आसीत्, पुनः अग्रे गच्छति इति अर्थः. अस्तु इतोपि एकं श्लोकं कुर्मः, ततः साक्षात् अग्रिमं प्रत्ययं प्रति गच्छामः. अस्ति वा केनचित् लब्धः वा अपरः श्लोकः? नास्ति? अस्तु चेत् अग्रे गच्छामः. स्लैड् शेर् करोमि. एते नियमाः ध्यातव्याः सर्वदा. The purpose of action, first rule. Second rule was the fit, appropriate, capable, to begin with, that kriya pada, to wish, to be able, arhati, shaknoti, parayati, along with that, plus polite request. Whenever we want to make polite request to someone, then again we can use to mean the form, and kala
समय वेलासि ट्युन् इत्यस्य उपयोगः भवति। अधुना अग्रे गच्छामि। अद्य वयं त्वा प्रत्ययस्य अभ्यासं कुर्मः। त्वा तथा यत् प्रत्ययः इति प्रत्ययद्वयं भवति। यदा एकः एव कर्ता क्रियाद्वयं करोति अथवा अधिकाः क्रियाः करोति, तदा याः याः क्रियाः समाप्तिं गताः ताः क्रियाः प्रदर्शयितुं तत्र त्वा अथवा यत् इति प्रत्ययस्य उपयोगः क्रियते। So basically, twa and yat pratyaya are used to show those actions which are being finished or which are finished by karta. So if one karta, same subject, is performing two or more than two actions, those kriyas has been performed by him. To show those kriyas, we can use twa pratyanta form or yat pratyanta form. Okay. So where do we use twa? Where do we use yat? We are going to see that elaborately. Now we will be focusing on twa pratyaya. When we add twa pratyaya along with kriyapada, again it becomes indeclinable word. Avyaya. It becomes avyaya. We cannot decline it. It will be like itva, khaditva. It will remain as it is. Again, that would be apurna kriya. As yesterday we saw, tunun pratyaya it becomes avyaya. Similarly, twa pratyaya also becomes avyaya. As tunun pratyaya becomes apurna kriya, tununanta form. Similarly, twa pratyayanta form also will be apurna kriya only. For example, Ramaha pitva athva Ramaha khaditva. The sentence is not purna. It is apurna sentence. After that twa pratyayanta form or yat pratyayanta form or tunun pratyayanta form, we have to add purna kriyapad. Ramaha khaditva vidyalayam gacchati. So that gacchati is purna kriyapad. We have to use that after twa pratyayanta form or yat pratyayanta form or tunun pratyayanta form. These three pratyayas are purna. Okay. And this was first thing. Twa pratyaya becomes avyaya as well as it is apurna kriya. So basically, to get the complete meaning of sentence, we need to add purna kriyapada along with twa pratyayanta form. The sutra Panini says about this, samana kartrukayoho purva kale. Basically, samana karta. There should be eka karta. And that same karta should perform two or more than two actions. If somebody performs like Ramaha karyam kritva, Lakshmanaha khadati, it is not going to work. The karta should be same. Ramaha karyam kritva. He should perform two action, and whichever action is being, which is finished, in the place of that, we can add twa pratyaya. For example, Ramaha khadati vidyalayam gacchati. Now he does two actions. So if the khadati action is performed already by him, then at the place that khada dhatu, you have to add twa pratyaya along with that. Like khada, then that dhatu is said dhatu, that's why E will be added along with that, and khaditva. This is how you are going to get the form. Again, some dhatus are said, some dhatus are anid. In this 10 classes, we will not be able to understand whether which dhatu is set, which dhatu is made. So ultimate form you have to remember again. Okay. Now next. So the meaning I have already explained. Samana kartrukayoho dhatvarthayoho purva kale vidyamana dhatoho twa syat. Means what? When one same karta performs two action, and whichever action is being performed first, along with that dhatu root, twa pratyayanta form will be added. So this is how it will goes. So for example, Ramaha bhutva vrajati. Having eaten, he goes. Vrajati means to go. Right? Having eaten, he goes. So having eaten, the action of eating is finished by him. And then he is performing another action.
So to show that finished action, we need to use tva pratyaya. So bhut dhatu along with tva pratyaya, it becomes bhutva. Pa dhatu along with tva pratyaya, there will be idagama in between. It will become petva. Okay, pa changes into p, it becomes petva. So this is how sentence goes. Now the formation of this tva pratyanta form, again we need to remember the main root dhatu along with idagama athva if dhatu is anik, then idagama will not be happening. Only tva pratyaya will be adding. For example, pat dhatu is it sahit set, it will be known as set. So pat plus e plus tva pratyaya, it will be patutva. So don't get bothered with this, how it happens. Just ultimate form you have to remember. Okay, few more rules. The suffix tva is added only to the root, which is not prefixed by upasarga. Basically, along with main root, which doesn't have upasarga or which is not preceded by upasarga, tva pratyay will be added with that. तो धातु का ओरिजिनल जो फॉर्म है उसके साथ tva प्रत्यय किया जाएगा जब धातु के पहले उपसर्ग नहीं है. Okay, that is first rule. And after having completed the action, if the subject does another action, tva pratyaya is added to complete the action or to the completed action. For example, Ramah patitva triyutim gacchati. So now pathanam action is finished. Then he is going to play. The verbal form with tva suffix are also indeclinable. This meaning, this rule I have already explained. So let's go towards directly examples. Same rules again here in Sanskrit. I have put that set. Aham snanam karomi devam pujayami. If that first action has been finished, then we can add tva pratyanta form along with that kriya pada. So karoti athva karomi will change into krutva. It is again avyaya, indeclinable, and it is apurna. So aham snanam kritva, the next kriya should be added. Devan pujayami. I do another action which is worship. Similarly, third rule is ekah eva kriyaha, kriya dvayam athva adhikaha kriya. One karta can perform many kriyas, right? So those kriyas which are finished by him, along with those dhatus, tva pratyanta forms will be added. For example, kailasaha vidyalayam gatva patham smritva griham agacchati. So two actions, so more than two also, many action can be added, right? Mata griham gatva karyam kritva cha upavishati. So mother, having gone to home, having finished her karyam, whatever work, she sits. Shweta uchchaihi shlokan uktva smarati. Shweta, after spoken or having uttered the verses, she remembers. Or through what would be the meaning of this sentence? Shweta uchchaihi shlokan uktva smarati. Shweta having said loudly, Uchchaihi, having spoken the shlokas Loudly. loudly, Uktva Smarati, then she remembers. Smarati remembers. Remember, correct. Okay. Now there are some ultimate forms of Kriya Pada. This one you can take a screenshot for practice. And we'll make some sentences again. Then we will move towards some shloka or sentences. Okay. Now one by one you can say simple sentences. Patitva, having studied. अहं कीर्तन कार्यक्रमं गत्वा तत्र रामं भजनं शृणोमि. Ramas, श्रुतवती.
शृणोमि रामभजनं शृणोमि इति अपि शक्यते। अहं कीर्तने अथवा कीर्तनकार्यक्रमे गत्वा अथवा कार्यक्रमम् इति अपि शक्यते गत्यर्थकर्मणि द्वितीया इति नियमेन यदि गत्यर्थधातुः उपयुज्यते द्वितीया कर्तुं शक्यते। कीर्तनकार्यक्रमं गत्वा तत्र रामभजनं शृणोमि अथवा रामस्य भजनं शृणोमि। समीचीनम्। शिवः भोक्तुं कपालपात्रं गृहीत्वा परिभ्रमणं करोति। अरे वाह, एकः एव कर्ता क्रियाद्वयम् अथवा अधिकाः अपि क्रियाः कर्तुं शक्नोति इति कृत्वा शिवः भोक्तुं कपालपात्रं स्वीकृत्य अथवा गृहीत्वा अन्ते किम् उक्तमासीत्? परिभ्रमति, भुवनं परिक्रमति। भुवनं परिभ्रमति। समीचीनम्। Shall I say? Balakah, Hariyo, Balakah, Snatva, having taken bath, Snatva, Vidyalayam Gachati. समीचीनं। बालकः स्नात्वा विद्यालयं गच्छति। साधु। वदन्तु सर्वैः वाक्यद्वयं त्रयम् अत्रैव कक्षायामेव करणीयानि वाक्यानि। अहम् एकमेकं शब्दं स्मृत्वा वाक्यं करोमि। अहम् एकमेकं शब्दं स्मृत्वा वाक्यं रचयामि, वाक्यं करोमि। आम्। बालकः पतित्वा रोदिति। बालकः पतित्वा रोदिति। समीचीनम्। शिशुः दुग्धं पीत्वा. Correct? Pītva. There is some type of yes, having drink Milk. He it, sleeps. Shayanam. Karo. Shayanam gachati. शयनं करोति इति Karoti. समीचीनं। वदन्तु अन्ये अपि। सर वदामि वा? वदतु। देवविग्रहं दृष्ट्वा अहं तं पूजयामि। देवविग्रहं दृष्ट्वा अथवा देवमूर्तिं दृष्ट्वा अहं तं पूजयामि। समीचीनम्। The krutva is there, no? So ranam krutva घृतं पिबेत्। समीचीनम्। या घं जिवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्। किमर्थं? भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः? चार्वाकानाम् अयं सिद्धान्तः। चार्वाकाः वदन्ति यावत् जीव as long as life is there, pranas are there, यावत् जीवं सुखं जीवेत्, we have to live happily and live happily. We have to have wealth, we have to have money. If we don't have money, what shall we do? And food, runam krutva ghrutam tu. We have to runam and we have to think. Basically it's ghrutam, but the charvakas were, educated charvakas, I think nowadays charvakas, their definition has been changed. So basically when in Shastrakara, other Shastrakara talk about Charvaka, basically they say the shloka about Charvaka, they say pitva pitva punah pitva यावत पतति भूतले, मतलब कितना पीना चाहिए। लेकिन ये पीने की बात कर रही है दूसरा कुछ पीने की, मदिरा पान उनको बड़ा पसंद था चारवाकों को, ऐसा बोलते थे। तो regarding them they say the shloka pitva pitva punah pitva, जितनी आपकी इच्छा है पीते जाओ। कब तक पीना है? यावत पतति भूतले, जब तक आप जमीन पे गिर ना जाते तब तक पीना है। ओके, आफ्टर दैट आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम वो सारी उतर जाएगी ना, तो बोलते उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, again and you have to drink again. How their life goes. Anyway, so
यावज्जीवं सुखं यावज्जीवं सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् and भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः? After the body is burned, there is no rebirth. So they don't believe in rebirth, basically. Karma doesn't work for Charvakas. Doesn't work means theory works, but they don't believe. Anything else? माता आपणात् शाकान् क्रीत्वा तदनन्तरं गृहं गत्वा पाकं करोति। शाकानि इति भवेत्। शाकानि। माता आपणात् अथवा विपणितः शाकानि क्रीत्वा गृहं गच्छति। समीचीनं, साधु। युधिष्ठिरस्य बालकः खादित्वा or whatever खादित्वा then he goes to play or goes to विद्यालयम् or क्रीडा गच्छति। बालकः भोजनं खादित्वा क्रीडाङ्गणं गत्वा तत्र क्रीडति। We can क्रीडति। So add few more twant pratyayas, right? So We can say 3, 4, 5, right? And yeah, correct. बालकः then I have to say properly na बालकः खादित्वा क्रीडति। क्रीडां क्रीडति इति न वक्तुं शक्यते, यतोहि क्रीडति इति अकर्मक्रियापदम्। So we should say बालकः क्रीडाङ्गणं गत्वा क्रीडति, न क्रीडति। We can add instruments along with that. Karma will not be added because it is akarma dhatu. जी, someone else who are trying. युधिष्ठिरस्य राजसूय यागं शिशुपालः कृष्णं निन्दित्वा बहिः गतवान्। क्रुद्धित्वा बहिर्गतवान्। समीचीनं। तो शिशुपालः युधिष्ठिरस्य राजसूय यज्ञे अथवा यागे तत्र लोकस् ऑफ एक्शन अधिकरणं करणीयम्। कृष्णं निन्दित्वा बहिर्गतवान्। आम्, समीचीनम्। उच्यते वा अन्यैः? शिवं भूत्वा शिवं पूजेत्। शिवं भूत्वा शिवं पूजयेत् इति भवेत्। पूजयेत् समीचीनं, साधु। चोरः आभूषणानि चोरयित्वा वेगेन धावति। चोरः आभूषणानि चोरयित्वा वेगेन धावति। साधु। पठामि वा? आमां, वदन्तु। गीतोपदेशं श्रुत्वा गाण्डीवं गृहीत्वा अर्जुनः योद्धुं रथम् आरोहति। वेरी गुड, वेरी गुड, समीचीनम्। लक्ष्मणः सीतां त्यक्त्वा वाल्मीकि ऋषीणाम् आश्रमं गत्वा तत् वाल्मीकि गच्छति। आश्रमं गत्वा इति प्रथमं भवेत्, यतोहि तत्र स प्रथमं तत्र गच्छति, सीतां त्यजति, ततः प्रत्यागच्छति अयोध्याम्। लक्ष्मणः वाल्मीकि आश्रमं गत्वा अथवा वाल्मीकेः आश्रमं गत्वा तत्र सीतां त्यक्त्वा पुनः प्रत्यागच्छति इति शक्यते। अशोक जी। आपणे आपणे द्रव्यं कृत्वा अहं गृहं गच्छामि। आपणे किं कृत्वा? द्रव्यं कृत्वा पर्चेसिंग। पर्चेसिंग, ओके, कृत्वा कृत्वा अहं गृहं गच्छामि। गृहं गच्छामि। साधु। एतेषां प्रयोगं बहु साधु वर्तते, नाम सरलः वर्तते। यदा कदापि
गत्वा पतित्वा एतेषां प्रयोगः क्रियते कर्मपदमपि शक्यते यथा जलं पीत्वा rather than saying ओम पीत्वा we can say जलं पीत्वा पाठं लिखित्वा so this vibhakti will be added along with that also, right? So these forms, ultimate forms, we need to remember. That's it. So ni changes into nitva, drishtva, bhutva, militva, tyajatyatva, khaditva, nyatva, kritva, shutva, right? Okay. So this is how we are going to. अहम् एकम् अनन्तरं वाक्यं वक्तुम् इच्छामि. वदन्तु. चार्वाकः पुरुषः आत्म वधूं तस्याः पितृगृहं प्रेषयित्वा मदिरां पातुम् इच्छति. समीचीनम्. स्वस्य पत्नीं पितृगृहं प्रेषयित्वा मदिरा पातुम् इच्छति. साधु. पत्नी कदाचित् चार्वाके नश्यति इति कृत्वा अथवा मिलित्वा चार्वाकाः पिबन्ति. आम्, अहं केवलं चार्वाकपुरुषाणां विषये एव एतत् वदामि. समीचीनं. साधु. एकं कान्वर्सेशन् वर्तते. एकामेकां पङ्क्तिं पठामः. सरलं वर्तते सर्वत्र. भवन्तः एकैकम् अत्र वक्तुं पारयन्ति. वदन्तु. माता हे हरीश. मीनिंग माता आह्वयति, हरीशम् आह्वयति हे हरीश इति. अग्रिमं वाक्यं. हरीशः वदति आम्. ओके, यस् इति वदति. ततः अग्रिमं वाक्यं. माता भवान् किं करोति? मीनिंग what are you doing? उत्तरं. हरीशः अहं स्नानं करोमि. अहं स्नानं करोमि. I am taking a bath. Next sentence. माता भवान् शीघ्रं स्नात्वा आगच्छतु. Having had a bath, quickly come. अग्रिमं. महोदय प्रश्नः अस्ति. प्रष्टुं शक्नोमि किम्? आम्. When we translate this particular statement, like Bhavan Shigram Snatva Agachatu, should we always say having had your bath, or can we say after having your bath, come fast? We can always say na. Or is it absolutely necessary that you have to always use only having, because they mean slightly differently in the English language. Okay. That is the reason why I am asking you, because when you finish your bath, you come. That is what I think I understood from this statement. But then having finished your this thing, you come is having a slightly different tone to it altogether. So how do you actually translate this particular thing? Basically, those both kind of sentences can be made after having a bath and having taken a bath. After bath or after having a bath, it means the same. No, it has a slight difference in the tone of the statement. What? The thing is that when you finish the bath, you come. That is a different thing. But then having finished the bath, you come out. So that means the mother is implying that the child has already finished the bath and he is still not coming outside. That is what it means. Do you understand? So there is a difference in the tone. Not necessarily. It could also mean after having or having finished, comes to the same. No, having is a better option. Having is a better option. Yes, definitely. Having taken your bath, yeah. The Tvant basically is always going to be having done something or having finished doing something. That's right. That is right. That's absolutely right. But my question is, when you actually translate it, how do you do that? No, in English also, there is not much of a difference. There is a slight difference in the tone. That is the reason why I asked this question. I personally, I don't think so, but maybe each one. What I think, I don't have a perfect answer, but according to Sutra, what he says, Samana Kale,
समान कर्तृकयोः पूर्वकाले. So the kriya which is finished after finishing, so having done or having taken, so that action which is finished, along with that twa pratyay will be added. So here basically bhavan shigram snanam samapya agacchatu iti arthah. Having finished your snanam or having taken a bath, you come. This is the meaning. Okay. Next. किमर्थ शीघ्रं Hmm. किमर्थ शीघ्रं Hmm. माता गृहे शर्करा नास्ति भवान् आपणं गत्वा शर्कराम् आनयतु. Hmm. So there is no sugar in the house. Shakkar nasti. So Bhavan, you go up and to the store, gatwa, and bring anatu means bring the sugar. Hmm. So basically, whenever we use lot lakara for revealing, that time action is not finished. But she is telling, I will perform that, or after performing that particular action, you can do something else. So basically, both way we can use the sentence, either are using after finishing or having done. Both way we can use. Okay. हरीशः मातः किं वस्त्रं धृत्वा गच्छामि इति अस्य अर्थः. माता स्वच्छं वस्त्रं धरतु शीघ्रं द्विचक्रिकया गच्छतु. Means swachham, wear clean clothes. Vastram dharatu and shigram and go on your bicycle. Dvichakriya. द्विचक्रिका इति शब्दः तस्य तृतीया कुर्मश्चेत् द्विचक्रिकया इति अर्थः. अग्रिमं वाक्यं. हरीशः द्विचक्रिका सम्यक् नास्ति अहं धावित्वा गच्छामि. स वदति he will go running, his bicycle is not good. माता धावित्वा मास्तु मन्दं चलित्वा गच्छतु आपणे तैलस्य मूल्यम् अपि पृष्ट्वा आगच्छतु. So mother says, don't run, always go slow. In the shop, ask for the cost of the oil and come back. हर्षः अस्तु गच्छामि सर्वाणि कार्याणि कृत्वा आगच्छामि. Okay, I am going and I will do all those things and I will be back. अधुना तत् श्लोकाः सन्ति गीतातः केचन श्लोकाः अत्र स्वीकृताः. सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ तथो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि. अत्र युद्धाय इति भवेत्. This is how typos are there some. So yeah, meaning अन्वयः केनापि शक्यते वा अस्य श्लोकस्य. यत्नं कुर्वन्तु एकैकं वाक्यं निर्माणम्. कृष्णः अर्जुनं वदति, हे अर्जुन, सुखदुःखे समे लाभालाभौ जयौ समे कृत्वा युद्धाय यजस्व ततो न एवं पापम् अवाप्स्यसि. साधु. ओ अर्जुन, सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ समौ कृत्वा जयाजयौ समौ कृत्वा ततः युद्धाय युज्यस्व. युद्धाय सज्जः भव. आत्मानं युजस्व. नैवं तेन किं भविष्यति ततः पापं न अवाप्स्यसि न प्राप्नोषि इति अर्थः. सरलम् आसीत् श्लोकः. तत्र समदुःखे सुखे कृत्वा, सुखे समे कृत्वा नाम किं कृत्वा? इक्वल समानं कृत्वा, समं कृत्वा.
समं कृत्वा समम् इत्यस्य कः अर्थः इति मम प्रश्नः। Equal. समभावेन द्रष्टव्यम्। भावः तत्र अपेक्षितः वर्तते। समं कृत्वा इत्यस्य इक्वल इति यदि अर्थं स्वीकुर्मश्चेत् तत्र सुखम आधा सुख होना चाहिए, आधा दुख होना चाहिए, ऐसे ऐसे करना है। जैसे कि लाभ अलाभ, हाफ हाफ कर्तव्य, हाफ हाफ कृत्वा इति अर्थः न कृत्वा तत्र समे कृत्वा इत्यस्य अर्थः समभावेन तत्र तेषां प्रति दृष्ट्वा ततः युद्धाय सज्जः भव। तेन किं भविष्यति, तेन पावं न अवाप्स्यसि। नाम यदि किमपि क्रिया यदि कामपि क्रियां वयं कुर्मः तदा either through that kriya we obtain punyam or papam. It is going to happen. but यदा क्रियां प्रति अस्माकं अहम् अथवा मम भावः नास्ति, तेषां प्रति समत्व भावः वर्तते, तदा पापपुण्यादिकानां तत्र प्रश्नः न सम्भवति। उत्पद्यते किन्तु तत् देहाय न तु आत्मानं कृते, आत्मनः कृते न भवति इति अर्थः। महोदय अत्र युज्यस्व इति भवितुम् अर्हति खलु? युज्यस्व ततो युज्यस्व टाइपो वर्तते पुनः, ततो युद्धाय युज्यस्व इति भवति। साधु एवमेव वक्तव्यम्। अरे युज्यस्व इति भवति साधु। अग्रिमः श्लोकः वर्तते, तृतीय अध्यायात् वर्तते। वदन्तु अस्यापि अर्थः सः अत्र यज्ञाः इति भवेत्। प्रजास्तृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् इष्टकामधुक्। अस्य कः अर्थः? सजग्गा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य धमेश बोस्तिष्ट कामधुक्। अस्य अर्थः, तस्य अर्थः अर्थ जे शक्यते जे सहयोग्य पूजा ब्रह्मा प्रजां सृष्ट्वा सहयोग्य प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति प्रजां सृष्ट्वा यज्ञेन प्रजां सृष्ट्वा प्रजापति अवदत्। उवाच इति पूर्णक्रिया वर्तते। आफ्टर adding twa pratyanta form it becomes a purna kriya, so we need to add purna kriya. What is purna kriya? Uvacha प्रजापतिः उवाच, कदा उवाच? पुरा उवाच प्रजापतिः पुरा उवाच। पुरा नाम कदा? after or having created Prajaha along with Yajna. So he created Yajna along with Praja, and then he gave some manual what we have to do, what we have to perform. Then he said, what he said, Anena prasavishyavam eshah vah ishtakamadhuk bhavishyati astu iti. Ishtakamadhuk astu iti. Anena yajnena भवन्तः किं कुर्वन्तु? प्रसविष्यध्वम्, देवं प्रसविष्यध्वम्। तेन किं भविष्यति? तेन अयं यज्ञः भवताम् इष्टकामधुक् भविष्यति। वह नाम युष्माकम् इष्टकामधुक्। Whatever you desire, you are going to obtain through that yajna. The performance of the yajna will give you whatever you desire. So this is how he told. Next, fourth chapter. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अस्य अन्वयः शक्यते केनचित्? प्रयासं करिष्यामि महोदय। हे अर्जुन, यः जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं तत्त्वतः वेत्ति
सः देहं त्यक्त्वा पुनः जन्म न एति माम् एति. समीचीनं, वेरी गुड. हे अर्जुन, यह मे जन्म दिव्यं वेत्ति, यह मे कर्म दिव्यं वेत्ति, सः पुरुषः अथवा सः भक्तः, सः ज्ञानी देहं त्यक्त्वा पुनर्जन्म न एति, पुनर्जन्म न प्राप्नोति इति अर्थः. लेकिन कुत्र अस्ति सः? स माम् एति, स मद्रूपं भवति इति अर्थः, मत्स्वरूपं प्राप्नोति इति अर्थः. सर्वं बहु साधु. अग्रिमः विषयः तत्र प्रतिपादयामि वा? 10 निमेषाः सन्ति. अग्रिमायां कक्षायाम् एतत् महोदय, एतत् विषये वयं पूर्वं चर्चितवन्तः खलु? तस्य प्रथम स्लैड् द्रष्टुं शक्नोति किम्? अस्य अद्य आम् आम्, अस्य वर्गस्य प्रथम स्लैड् द्रष्टुं शक्नोति किम्? आम् आम् आम्, निश्चयेन. किमर्थम्? एतद् वर्तते. आम्, एकं स्क्रीन्शाट् नयामि. एकनिमिषम्, किमपि दोषः वर्तते. एकनिमिषः. स्वीकुर्वन्तु. अधुना श्लोकानि यदि स्मर्यन्ते, त्वा प्रत्ययस्य रूपं यत्र उपलभ्यते, तादृशाः श्लोकाः यदि सन्ति गीतायां वा प्रकरणग्रन्थेषु वा, तेषां संग्रहं कृत्वा श्वः पुनः वयं तत्र कक्षायां किं कुर्मः? चर्चां कुर्मः. अनन्तरं महोदय? अग्रिमं वा? अग्रिमम्. आम्, अग्रिमम्. आम्, धन्यवादः महोदय. केचन प्रश्नाः इत्यादिकाः प्रष्टव्याः चेत् प्रष्टुं शक्याः. Sir, Idagam, I know you said it will not be required. I mean, it's too much to do in this part. But if you can briefly just introduce us to what is Idagam and how to identify whether a dhatu is Idagam, has Idagam or not. Okay. So tomorrow I shall introduce that before the class. Because see, the thing is, what you are telling us is to by heart the list. Ultimate forms. For me, the aim of this whole thing was to understand where I should know that it will change. Okay. Then definitely tomorrow, before the class, I will introduce where we add Idagama, where we add Anitagama, Vikalpena Idagama, that I will introduce. Okay. Yeah, because why it becomes Lekhitva and not Likhitva or vice versa, I'm not sure. Which is correct, Lekhitva or Likhitva? विकल्पेन तत्र रूपद्वयं भवति षष्ठं गणेन सह. षष्ठं गणस्थः यः धातुः वर्तते तत्र लेखित्वा इत्यपि भवति, लिखित्वा इत्यपि रूपं भवति. उभयता साधु. तस्य विषये श्वः अहं प्रतिपादयिष्यामि. धन्यवादः.